Takribani watu 38,000 katika kaunti ya Kisii wamechanjwa kikamilifu, huku wengine 82,000 katika kaunti hiyo wakipokea chanjo ya kwanza dhidi ya COVID-19 tangu zoezi hilo kuzinduliwa Machi mwaka huu. Ladies and gentlemen, kama kawaida, Mseto East Africa is here to make sure that you are entertained and you are informed with whatever is happening in the 254 and beyond. Na leo niko na a person of interest. His name is Robert OUMA, a news anchor who is so resilient even after kupoteza job. Alisema, you know what, I am going to become a TOUT and I'm going to hustle. Akona sisi hapa leo. Mambo poa sana, nashukuru nimefika hapa. Unaendeleaje? Niko fiti manze, kungangana tu na life, you know. Life lazima iendelee. Yep. Na Robert, unajua story yako ni interesting sana. Hebu kwanza tuambie kulienda aje? Kulienda like job ama okay. Kazini, what happened? Tuanzie hapo. I can't say much about what happened. In fact, when all those things happened, I was on leave. So mimi nikiwa leave nikapata simu 10 days before, like, okay, a few weeks before the year ended last year. Ati bro, unasikiaje? Ati watu wameamua kufanya ile kitu gani? But then the people were calling me were my friends wenye tulikuwa tunabanta nao kila saa, so singewachukulia serious unless ifike situation fulani. So they called me blah blah blah. Hadi usiku, now the head of newsroom akanipigia, hey Robert, uko leave lakini nimeamua kukupigia kukuambia this and this and this, that 31st will be our last working day. So nimeona nikuambie, mtu asikuambie akupatie information iko distorted. So mi kutaka kuuliza nini imehappen, watu wananiambia like the moment watu waliambiwa hivyo wenye walikuwa morale yao ya kazi ika go down. So tukaitwa tena after my leave ended, ndio tukaitwa tukaambiwa, you know, kuna hiyo kwanza letter yenye ilitoka, official letter that the station imeamua ku transition to digital broadcasting, something like that. Oh, so it's no longer like a mainstream media, it's a digital media. Bado inafanya kazi, but iko tu the digital way of doing their things. But then swali ilikuwa like watu wanauliza tu maswali, imekuwaje sasa? Yes, ni digital. The guys wenye tuko nao hapa sasa wenye wanafanya kazi ready hapa, we are the best people to transition with the station. Yeah. How come ni tunaondolewa? So ilikuwa tu maswali mengi, but then if we think of the kind of burden that some of us have in the city, itupatie time kupumzika ama kusema kuna state fulani ama status fulani the society imeniview nayo. I didn't succumb to that, because if ninge succumb to, you know, the society expects you to do this, you know, ningeumia pabaya. But then story iko pale nyumbani, mjini tu ni kubambanya tu. Okay. Na sasa nikuulize, you are a TOUT. You are a TOUT. Si ndio? Sasa umepata job nyingine kwanza? Touting kwanza si ati ni kitu nimeingia after tumevutwa job. Ni kitu nimekuanga nikifanya hata nikiwa job, you know me, I'm this kind of person mwenye I'm always easy with guys, you know. Ilikuanga hustle even before you became a news anchor. I started touting when I was studying at Multimedia University. So vile tu nimekuambia, me I'm easy with guys. Sitakange kufeel like mtu akiniona anaona tu minus utoe package ya shule na degree na the knowledge that I have, I become someone who is useless. Yeah. That is what I don't want people to know me by. So mimi ni mtu vile niko tu easy na wase hivyo, nimekuanga nikiitana tu tukikuwa shule nikiona donda amedandia gari unamgotea nini hivyo tu. Sasa nikazoeana na wengi wao. So your time ulikuwa pia unafanya hiyo job partly ukiwa campus sasa? Kwa campus, but ilikuwa tu ile like si ati nilikuanga naenda ku gain anything. Nilikuwa tu najaribu kujuana na wase. At least campus unajua masomo ilikuwa, but then most of the time unapata students pokuwa shule umengedhi tu kwa nyumba. But then so mimi niko na hiyo ndo inaweza nifanya niendelee kujiona na watu, at least nisikue hivyo tu nimeboeka kwa nyumba.
So after job ulikuwa unajua kuna plan B, hata kama tumeachishwa kazi, there is a plan B? No. Like nilikuwa pushed to the wall with everything that is happening. Na pia mimi tu mwenyewe nimetamani kufanya like I've always wanted to, nilikuwa najijua mimi am someone who is so unique now that I'm a TOUT and I'm a news anchor. Very contrary to the perception yenye wase wamekuwa nayo about, you know, kuna job fulani huwezi fanya. So nikasema how can I like just stand out in this, because that was my immediate way of getting money. You know, even knocking people's offices is not like something I would want to, you know, people give you some responses yenye unaona tu okay, just tell me there's no job nifanye vitu vingine, but then hizo faint hopes zenye wase upewa kwa kutaka white collar job, hizo ndio imefanya wase, if they don't get that wanaona wako cast in a way. But mi niliamua Hustle ni mingi. Yeah, hustle ni mingi. Me, that was my immediate way of getting money. At least I'll go back to the guys I've always known. Na ungeniambia Roba we kuja chapa kazi. So I think vile nilizamia tu full time sasa, you know, and I wanted to be unique now that most of my clothes ni zile za news, makoti, nini. Yeah, so nikasema I can't waste them. These are the only clothes I have. Let me shine with them. But before we get there, how was the transition to you emotionally and mentally? Kwa sababu kuna kitu najaribu kumention, something happened or something is happening. Ni nini ulikuwa una battle nayo? What was that emotional? How was that transition emotionally and mentally? Si mambo na emotional or ama mental battle. Nile tu wanting to, you know, pesa itoshi unaona. Ukishaonja it's never enough. So si ati vitu nilikuwa na undergo sana ile yenye this was the only choice. Ni vile sitakangi tu kusota unaona, kusota, na pia sitakangi kuiba. Acha nisote inifunze kupata money legally, and my legal way was this way. So si ati I was suffering ama nini ndio ikafanya nikaenda kwa udonda. So you've mentioned about your suti zako wakati ulikuwa unafanya kazi kama news anchor, and then you came back and became a tout, and you were actually hustling with your suits. Watu walikuwa wanaichukuliaje? And on top of that, unajua una collect pia pesa ukiwa umevaa suti. How was that? Like watu walikuwa wanaichukuliaje ukiwa hapo nje unaitisha pesa, unachukua pesa ndani ya gari? How did your friends take it? Okay, niko na marafiki wengi, but one fun fact about me is that the realest circle, the realest list of friends wenye niko nao wanajua how much I can do to get money for myself. So they weren't shocked. Walikuwa zile Roba, like ni real kweli. Hivyo tu ndio kitu iliwashtua. Like mazee tunajua wewe unajua kuhustle, lakini sasa hatukujua ungefika hadi hapa. Yeah, but then experience imekuwa fit, you know, in as much as kuna watu wanakuangalia kwenye matatu wanakuuliza ukiwa itisha wewe unaitisha pesa ama mwenye anafaa kuitisha pesa ako wapi? Yeah, so most of them were like wengine wanakungoja kwanza waone kama uko na pesa kwa mikono ndio wanakutrust na pesa, but then to some okay, to many ilikuwa nzuri because I was giving them a reason to give, for them to give me their money. Because wanaona vile umejivaa, like you're not rowdy, you are not all that. So yeah, so they would want that customer service also to be given to them. Mimi nilikuwa nawaambia ingia kwa gari upate service ya ndege. That's what I was just standing there. Those are my words. So hiyo kungara tu watu unaona, actually for the time nimekuwa hapo nikifanya na hiyo gari, I think hata nikiondoka sasa, sababu si ati nataka kuwa makanga in my. Of course, the dream still goes on. The dream still goes on, but then if it happens so soon, I think hiyo gari nitakuwa nimeiacha na customers enough, you know. Kuna wale tu wenye nataka kuwa associated na gari ya Roba. Yeah, hivyo tu, because watu hao makanga wenzangu pia uvaa fiti, but then hiyo gari niliingia after a week of suits and just being
smart. Hata dere akaanza kujivaa tu, unaona anaanza kudunga fiti, anakapoa. So it is something ilikuwa easy kwa watu wengine, but pia watu wengine wako wanaamini mtu anakuita pastor, mtu anakuita sijui ukiambia watu waingie kwa gari. Okay, there is this point where unajua polisi wao wanaangalia how dondas are dressed na pia vile makanga amevaa. Hakukuwa na any like time or occasion whereby ulikuwa unaulizwa mbona unavaa suti, mbona hujavaa uniform ya makanga? Sasa naona mimi haongeweza ni doubt sana vile, cause mimi nilikuwa navaa vizuri tu. So si ati najuana nao, but ikifika point yenye we know where our polisi usimama. So tukiwaona ama tukijua tunakaribia hapo, mimi I'd rather nikae kwenye kiti. Okay, so hawezi kuja kuuliza makanga kwa wapi, makanga wa gari. Tunakuwa wawili. Ama nisipokuwa dere atamwambia makanga ako mbele, tunamwendea. Okay. So hivyo tu. But nimekutana na wengine makara wengine wanajua mimi ni donda. So they were like, gari ikisimama wanakupigia saluti. We see you. We see you man. Ni feeling tu nzuri.